sonship I've seen in the Bible. Kuna viwango tatu vya wana nimeona katika maandiko. Sons by genealogy. Wana kwa kuzaliwa. The blood connection. Wameunganika kidamu. She carried you in the womb. Alikumbeba kwa tumbo lake. Gave birth to you. Akakuzaa. This is your father, this is your mother. Huyu ni baba yako, huyu ni mama yako. Biological parents. Ni mama mzazi. That's a dimension of sonship. Hiyo ni kiwango cha kuwa mwana. There is a blood connection. Kuna unganiko kupitia damu. Every relationship of a father son or mother son, uhusiano wa baba na mwana ama mama na mwana, there must be a building of connection. Lazima kuwe na unganiko. It is not just like that. Sio hivyo tu. Number 2, kiwango cha pili is sonship by adoption. Wana kwa kunyakuliwa. We are being adopted by our heavenly Father. Si tumenyakuwa, tumepokelewa na baba yetu wa mbinguni through Jesus Christ. Kupitia Kristo Yesu. Romans chapter 8 verse 15. Warumi 8:15. For you did not receive maana mkupokea the spirit of bondage unto fear, lotuma ili muogope, but you have received the spirit of adoption, lakini mpokea roho kupokelewa, whereby we cry Abba Father. Abba, mnalia ama mnasema Abba Father. Through Jesus, kupitia Yesu, we have received a Father. Tumepokea Baba. The Father has adopted us. Baba ametupokea. The Father in heaven, Baba aliye mbinguni, has adopted us. Ametupokea. Number 3 is sonship by spiritual travel. Kiwango cha tatu ni wana kwa kusalia kwa hali ya kufanya kuleba kwa maombi. You know, there is that spiritual traveling. Ile kupata chungu kiroho. You know, that is that you're being born by another person. Umezaliwa mtu mwingine kiroho. Paul told the Corinthian church, Paulo akaambia kanisa la Korintho, for though you might have 10,000 Israel. That is 1 Corinthians chapter 4 verse 15. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. For though you might have 10 instructors in Christ. Which version is that? King James version. For thou ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Spiritual traveling, kuzaliwa kwa hali ya kiroho through the gospel. Kupitia njia ya Injili, you give birth to sons. Unazaa wana. And Paul is telling the church of Corinth, na Paulo pia kanisa la Korintho, you can have many instructors, advisors, mentors. Mnaweza kuwa na walimu 1,000, but I've begotten you. Lakini mimi niliyewazaa. I travailed for you. Mimi nilifanya kazi kwenu nikiwazaa. I labored in the spirit to have you. Nilipitia uchungu kuwazaa rohoni. There is the pain I passed through. Kuna uchungu nilipitia, so I can have you. Ili niwapate. I gave birth to you in the spirit. Niliwazaa rohoni. So I am worth of being a father to you. Kwa hivyo mimi nina haya kuita baba, wana wangu. Abba. Abba means a source, defender, sustainer. Amenamaanisha chanzo, mlinzi na anayetimiza ama anadumisha. Source, chanzo. A father is a source. Baba ni chanzo.